Welcome to another special Double Trouble Rock and Roll March. Special Full Moon Edition. Happy birthday to my astrological brother Bill Gates today. Full Moon Special, marching for the forgotten goddess Deesse who dances with a brother of the sun. And we start. We start at the West Mountain, we go all the way to the mountain. And that clock is always 7. That clock is always 7. Always 7. Always 7 o'clock. For 7 years, that's about what I remember. 7 years. And somebody getting wedding. My anonymous sister doesn't want to marry me. Open BDSM switch. Special marriage double trouble. Full moon for the forgotten goddess. It is always 7 on that clock. 7 o'clock. I think it's been 7 years. That clock stayed at 7. And I'm gonna go drill it today. Football rules. Give it a little pass. See my. Whoops. Go Niners, go Niners, go Niners. It's cool, bro. I love football. Purdy's gonna win it all the way, Purdy. I almost hit me with the ball, but I love the youth. He came close, he didn't hit me, but they said sorry, so it's all good. I love the youth, man. When they work out, I'm happy. I encourage all to work out, train, exercise, and that's my children right here. My children, my family, Quebecers, Canadians. I grew up with on my own, and also I consider all of these my family here, Quebec, coast to coast. And since believe in reincarnation, with the USA, was born twice in the USA. Both times serving the U.S. Army, you heard that correct. Working with this laptop on this Sabbath special full moon at 4:44 today. For the forgotten goddess, we march today, and my anonymous sister friend, the greatest. A woman I know, who I asked again to marry me, but I'm never going to say yes. Open BDSM switch marriage. At 93-418, love, love, love with consent and hygiene, and encourage all to work out. So as I march now. Thank you. I'm allergic to some dogs, so always look at the type of hair. Sometimes they get close. If they're poodles, I'm okay. But like those types of dogs, 2 dogs that just passed with the owner, I think I have allergies. So here when you cross the streets, always also make sure turn your head left and right. Because you never know, brakes might malfunction. Brakes or by mistake. Gonna press the accelerator instead of the brake. And so always double check left and right. It's something that I do, of course, encourage people to double check for my individual security, liberty, and then others, Because my freedom, my liberty in balance and compromise with my fellow citizens, such as those youth who threw the ball. It was about 7 feet still. He came close, but it just bounced. So it didn't hit me. Even if it would have hit me, I would have just laughed it away and said, hey, penalty. So I love the youth. I encourage the youth to work out, to train, to exercise. And please increase in hygiene. I lost my little one, so I'm open carrying this big Canadian-made disinfectant. Canadian-made disinfectant. Got it for $1. Please increase in public hygiene. Yes, being an Aspie, I do have obsessions. We people have Asperger's, less than 1% of the population. Turn your heads left and right when you cross the street, because if there's a stop sign, you're gonna stop. Or if the brakes might malfunction, or press the accelerator instead of the brake, and just double check safety. Now, not everything's about security. Security and liberty together, it's a dance. Dance like civilization and privilege, and nature. You saw all the work, all the videos I did, nobody watching, but that's okay, just do it out of love and will and love. Love on the will,
but I'm 93 and I'm going to the mountain. Beautiful autumn day. Again, if I know somebody who deserves to live in a house like this, it is my anonymous sister friend, and in a house like that, here in Westmount on the boulevard, house like that, my anonymous sister friend, greatest woman I know, gifted me these greatest socks. Star Wars theme sock. Turn your head left and right. Cross the street, double check. There's brakes. Might malfunction and might press the accelerator instead of the stop, or might not stop, might not work. So double check. And always double check. Always double check, triple check. You never know, eh? Tough times, economic, social, political, but myself, I've been through tough times, and a few years ago I was depressed and suicidal, got out of depression. I'm being suicidal when I've crossed Canada, coast to coast. I found those tickets when I was cleaning yesterday, pre-moon cleaning, and it's about 7 years. I don't remember past life. I mean, when I date back, I remember previous incarnations. As a spiritual teaching student, a teacher, universal spiritual teacher, teaching student, because I'm learning every day. Children always teach me new things. Sometimes the joy of simplicity and little things, and just spontaneous creativity. But that aside, on this special full moon dedicated to the forgotten goddess, I've been asking for the reduction of the Halloween candies, and gotta turn or watch, turn the heads left and right. And today I'm also going to discuss to my astrological brother Bill Gates, who I admire. Whoa. Just in time. Who I admire, and who more than I want him to give some donations to support my dream, manifesting as the dancing goddess and the dragon kingdom. More than that, and of course, call him to have a million questions. I love this Halloween decoration, really rocks here. One of the best, because I love red, of course, and that red one's really, really cool. I love Halloween generally. Anyways, back to Bill Gates. He's born today. Happy birthday, astrological brother Bill Gates. You don't need any gifts. You got financially good, but more than a donation, although we'd accept it, for the dancing goddess and the dragon kingdom. More than a donation, it would be basically a good thing to just a week. Come a week in Montreal, my brother astrological brother Bill Gates was born today on the 28th, and we'll spend a week, go out on Mount Royal and walk together, and I'm going to ask 1 trillion questions, because I really want to learn computer science and science more, and I'm going to ask these artist, athlete, philosopher, geopolitical analyst and theorist, but that's my main focus of interest and topics is fitness, sports, rock and roll, and geopolitics 24/7 in the Dragon's Lair, with obsession about public hygiene and germs and bacteria and microbes. So please disinfect the hands when you go into public, and in the public you have an added responsibility to do an obligation to disinfect the germs and kill the bacteria. Rub those hands. As I brought my big one today with me, so I'm calling Bill Gates to come meet me in Montreal. I don't even want $1. I just want to converse, ask questions, trillions of questions about computer science. In a parallel life, I am a super scientist. I design supercomputers, microchips, everything to do with smartphones, telecommunication networks, and satellites. I'm a hybrid. In that parallel life, I got Asperger's also. A hybrid of Elon Musk, Bill Gates, Mark Zuckerberg, a fourth-dimension Aleister Crowley with that nasty. And even in that parallel life, Aleister Crowley is still my favorite poet.
So, except that in this one, I'm an independent ASPE artist, athlete, philosopher, geopolitical analyst. Interior is going to the mountain. And the special Sabbath, it is the Sabbath, so I'm gonna feast on a budget. Don't got a lot to feast on, but whatever I got, I'm gonna stay in the sun, and we're gonna go all the way to the mountain and rock and roll it 24/7 from the lair of the dragon. 7.7 miles to go and to come back. 7.7, so it's gonna be 15.6 plus what I do there roundabout. Thought it was my way to turn, but since that we're gonna have to wait a little bit, be patient. Sometimes patience feels like again, I have focal retrograde amnesia, so I remember this island. This island, a little bit of moving from my place where I used to live due to mold. It was moldy and I was sick in a chronic disease, and my years of frustration to having Asperger's, and only a few years ago that I accepted it, especially during COVID. And I died during COVID in 42 months, almost 3.5 years, February 2020. So like 40, going on 44. November is gonna go on 44 months now, mid-November. So 3.5 years since I had COVID, and I was very sick and diseased, and it was like death, pestilence, and disease. So in many ways I did die. Nothing that I want to go back to pre-COVID. Just moving forward, living for today, carpe diem. And sorry. Merci, thank you. And I always love to go to the mountain. Mount Royal is my second home, and always brings me somehow joy. I get upset when I see people leaving trash and garbage on plastics, because it damages the flora and the fauna. So if we are to do environmental cleaning, it starts with the mountain for me. From the mountain to the island to North America to world. And of course, it is a nice day, a bit what it's supposed to be. Yesterday was really warm. It got 20 degrees yesterday. I never seen anything like that, and probably broke a record yesterday. It was supposed to be around 7, 8, 9, 10, but it got close to 20. At one point I saw 20 degrees for about an hour, between 3 and 4. It's like, wow, 20 degrees. That's like late spring, early summer, late summer, early spring, early summer. So anyways, I went out a little bit yesterday, saluting our first responders, public security workers, public workers. Of course, I'm going to say my gratitude before I proceed. Grateful, thankful that my rent's paid, that my electricity bill's paid, and that I got food and coffee I got. Thank you, Hydro-Quebec. Thanks to you, I know this worked well, and I plugged it in, and I'm able to do this work. It's not that quality, but hey, sometimes the voice and the content more than the superficial matters. But I guess I'm not without superficiality myself, and it's a constant. Working on these things to refine ourselves is a constant, and to have character traits. And sometimes I'm in that beast mode, especially now when I work out, train, exercise, and when I work out, that's when I feel good. When I go to the mountain, when I work out, that's when I feel good. When I sweat, I feel good. Go to the mountain, I feel good. Nature, I feel good. Well, even in my lair when I work out, I feel good. So it's always a constant. Training, exercising, and fitness, it's always a constant. Just make sure to turn your heads left and right. Make sure that there's no accidents, because, well, brakes might malfunction. Brakes. Cell phone rings, inattention, and he's not pressing the brakes, pressing the accelerator instead, so that
be avoided by just prudence from the citizen. I got 7 seconds. 6, 3, 2, and 1, just in time. I guess 7 seconds is all I needed, and at the base of the mountain. Base of the mountain. Here we are. So 7.7 kilometers. Let's see how much from my Dragon's Lair till here. And the son, my Pope. Dedicated much for my anonymous sister, for Bill Gates, and for the general workers of the collective North American civilization. Please BNS, finance and food security. And love you farmers, butchers, bakers, truckers, public workers, changing picking up the garbage, the recycling, and everything that they're doing now, and that I'm doing now with this. The work 1 hour and 4 minutes. 1 hour and 4 minutes. 1 hour and 4 minutes to get here. So that's 1 hour and 4 minutes to do 7.7 kilometers. Because from my place to the mountain base, or to the mountain entrance, is 7.7 kilometers. So 7.7 kilometers times 2, that's 15.6. So that's what I do on a regular basis, and I have been doing for years, and especially now and during COVID, and triple vaccinated and hoping for business. And my turn to play. Let's look at that little pooch. See, poodles, poodles I'm not allergic. Poodles I can pet for hours, and I did pet poodles, but it's just the other ones. I guess the fur length. The length of the fur, that is. Yeah. Excuse-moi. Oui, mon cher. Tu connais la place, hein? Ben oui, c'est comme chez nous ici, mon cher. Si je vais, t'as l'air d'un gars qui connaît la place. Un gars, fille, des fois, après minuit, c'est pas grave. Hein? Comment? C'est une fille après minuit, mais c'est pas grave. Un stade du gars, mais c'est pas grave, mon cher, oui. Ok. Je vais aller au chalet en haut. Ok. Puis là, je passe. Ouais. Là, on va aller par là parce que c'est là-bas que tu peux rentrer, mon cher. C'est par où? À cause, ouais, c'est par la gauche. Par là, parce que par ici, tu vas avoir de la difficulté avec ça, mais par là, on va y aller. Je vais vous conduire jusqu'à là. T'en allais prendre les marches, ça. Ouais, mais je peux vous le montrer si vous n'êtes pas habitué. Si vous voulez le service, là, parce que Ouais, parfait. ça prendra un plaisir. Puis vous allez voir. Là, c'est accessible, ça, c'est correct? Hein? C'est accessible en haut. Ouais, vous allez pouvoir accéder par là. C'est ça pour la place pour accéder pour vous. Okay. Spécial, là. Par exemple, j'enregistre, hein, ça vous dérange pas? Non, tu vas faire quoi? Parce que je m'en vais faire un petit peu de nettoyage, puis je fais la méditation. Ok. Fait que je fais du nettoyage dans la forêt pour l'environnement. C'est fait, hein? Parce qu'ils laissent, laissent des poubelles, des déchets dans la forêt, puis ça nuit à l'environnement, ça nuit à la flore, à la faune. Oui. Fait que je les enlève. C'est ça que je fais parce qu'on a des lapins, on a toutes sortes d'animaux, tu sais. Puis quand je rentre dans la forêt, des fois je trouve des canettes en plastique, des sacs en papier. Faut pas laisser ça là, on a les vidanges pour les mettre, tu sais. C'est comme un petit bijou ici au milieu de la métropole. C'est la première fois que je viens en haut. Ah ouais, ah ouais? Hey, vous faites bien. Je vous encourage d'aller au Belvédère, là, voir la ville d'en haut. Là. Ben là, le Belvédère, on est déjà allé, c'est le chalet. Ouais, Pas le même chalet. chose. C'est la Le même. Belvédère du Mont-Royal, on parle le Belvédère de Condiarante, là. Ouais. Ça, c'est où c'est les autos, ça passe par, Ouais. par le chemin du Mont-Royal. Ouais. Mais là, le chalet, c'est une autre affaire. Le chalet, c'est en arrière de ça. OK. Le Belvédère, tu peux aller. Ouais. Ben c'est là, le Belvédère, le chalet, c'est Belvédère. La même affaire? Ouais. Ça, ben le chalet, c'est la grosse bâtisse. C'est ça, là, je peux aller. Ouais. Ouais. Fait que par là, mes chers, On monte ça là? vous allez par là, comme ça, vous allez faire le tour, vous allez suivre le chemin.
Parce qu'au bout de là-bas, moi, je vais rentrer dans la forêt. Fait que quand je rentre dans la forêt, on va... Le chemin, on se perdra pas, là. Fait que vous êtes comme un serpent, ça fait comme ça. Ben oui. Ben, ben gentil, merci beaucoup. Mais ça me fait plaisir. Que je vous souhaite une bonne journée, puis j'espère que vous allez vous rendre là-bas, puis prendre du soleil, puis Ben oui. s'il vous plaît, dans les vidanges, les déchets, s'il vous plaît. Moi, c'est Dragon Arc-en-Ciel, si jamais vous me revoyez. Okay. Ouais, là, ça va descendre un peu, puis vous allez comme ça. Ah ouais. Ouais. Parce que ça, c'est la place accessible. Parce que là-bas, c'est des escaliers, puis là, c'est des escaliers, puis l'autre bord, c'est des escaliers. Je suis bien content que les travaux publics ils ont fait ça ici. Ouais. Depuis longtemps? Bon, moi, ça fait quand même 10 ans que je viens, mais je pense à peu près durant la COVID ou 7 ans à peu près, 7. Y a-t-il quelque chose de soir dans le temps de l'Halloween? Y a pas un affaire, un sentier avec des fantômes? Ah, ça, je sais pas. Déjà. Il faut que vous contactiez les amis de la montagne. Ok. Yeah. Vous voyez, fait que là, juste une petite coupe, là, ça monte un peu, hein. Ah oui. Là, ça monte. Puis après ça, vous allez continuer ce chemin-là. Puis garder le chemin principal qui est celle-là. Et peut-être on va se voir en haut, mais moi je traverse comme je coupe, tu sais, je vais tout le temps là. Vu que c'est rough, là, tu sais. Amour, je vous aime. Ciao, ciao. Ciao. There we go. Glad I could be of some help to my fellow citizen to bring him here and so that he can go to the Belvedere and can go to the chalet, and here we go. He can go, and now we go right here, and they're gonna go through there. On est par là at the chalet. At the chalet. Ou chalet. Fait que we stay on the right. We keep it on the right. So, Bill Gates, come meet us here. Bill Gates, come in here, trillion questions about computer science. I'm gonna start with 3. Tell me about the first Microsoft. The second one, what is the internet? And third, how can I be implanted in the brain information about IT? IT, and connect with all the computer networks, not just Microsoft. And then the other trillion questions. Here we are. I'm glad I could be of some help for my fellow citizens who needed special access. He came to the mountain, bring him some joy, go to the chalet and have fun and love and love. Fellow French, of course, I'm a Quebecer, Canadian, North American. Personally, I do not view myself, or feel that I'm a member of a diaspora. This is my home. Quebecers are my family, Canadians are my family, North Americans, and yes, I try to be a world citizen, but my brothers and sisters, as much as I spend with one foot in the streets, one foot in the libraries, all the books that I read, all the theory that I've written, poetry, rock and roll, and all that I've learned about the world, ultimately all I remember most is this island, because I got focal retrograde amnesia and parallel to being an Aspian. I suffered, I struggled, and if I could be of some help, offer them some love. That's good. Offer them some good loving. Let's stay on the right. We gotta get to the love. Gotta keep it on the right and see now. They have a new plantations here, and they put a little bit of tread here.
little bit of treads, see? So that we are guided on the trail. And we're gonna do some more plantations. So now we got plenty of leaves. So I just hope that they're gonna find that many cans, whole cans of plastics or whatever it's left here. We go drill it. First time I'm wearing those socks for the march that my anonymous sister friend gifted, and ma soeur anonyme l'a trouvé, puis let's see, to find here and to love here, and super important to love. And I'm glad I was able to be of some help. So I wanted to go to the chalet, and the chalet, of course, we got as the main chalet is the back of the Belvedere, and they're gonna see plenty of things, and see the Beaver Lake and see the Belvedere. And I hope I was able to help somehow, because of course I know this mountain is like my second home, and I love coming here. And again, once you come here, big powerful inspirations. Inhale powerfully, because we can clean the lungs here. So with deep powerful breathing, inhale and exhale. So inhale and exhale. Inhale powerfully in it and cleanse those lungs. If you are to be able to clean somebody else, then we gotta cleanse ourselves first. Right, brothers and sisters, citizens? So deep powerful breathing exercises, because the air is fresher here. We come from where the cars are. We're here in the mountain, and power marches, always dragging power marches, dragging special power. This independent aspie artist, athlete, philosopher, geopolitical analyst, and theorist who has also focal retrograde amnesia and calls upon Bill Gates to come here, support the building of the dragon, House of the Dragon, and the Forgotten Goddess Temple. Forgotten Goddess Temple. For the Forgotten Goddess today, full moon is soon. For the greatest woman I know as well, and always for the butchers, bakers, farmers, doctors, grocery store clerks, nurses, all involved in the production and the distribution of food, and nurses, doctors, butchers, bakers, nurses, doctors, farmers, everybody got 8 food security starts with the farmers. And come Bill Gates here, inviting Bill Gates. Happy birthday, Bill Gates. Happy birthday, Gates. Inviting Gates to come. I have a little bit of questions about the tree with those 3 main ones. Those 3 main ones probably more of a comedy. I am also a comedian, 1/7 comedian, but I'm not perfect, I've been through hell and back, suicidal and depressed when I crossed Canada. And again, memo to the Canadian Armed Forces generals to go see from the daycares across Canada to see what are they fighting for. Is the children and the elderly, and go to the elderly houses as well. So to go to see Canadian Armed Forces in the US, NORAD, because I was born in the USA twice, served in the past lives. So to go see. What are they fighting for, right? The elders who built the civilization, the North American civilizational complex, this North America, Hydro-Quebec and all, farmers, all of everything. We have social safety net and XYZ, and of course, the children in the daycares. Read them some books, change some diapers. I'm going to come with you. Blah, 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 blah. Yeah, I know. It's philosophy takes it one step. And theory, security, liberty. Security, liberty got a 21st century public-private partnership. I love when people come here, and again, this is not just my place, not just my home, and it's ours. So don't leave trash, as I just saw. See cans like this. This has been a few days, So don't leave that there. See, this is gonna pollute. You got a rabbit. Don't leave here in the forest. You gotta put this in the trash. Et puis ne laissez pas ça ici. Ça endommage la flore et la faune, mes chers. This damages the rabbits, damages the flora. So this you gotta put it in the garbage, right?
Don't leave that there like that. We got public works. They're gonna take care of it and put it in the garbage. Don't leave it there because it damages the flora and the fauna. Right? Ça endommage la flore puis la faune. Fait. Laissez pas ça. Ça va dans les vidanges. Don't leave that in the forest, you know. Leave that in the forest, it damages the flora and the fauna right here, see? We got rabbits. Wow. Children. The children. Jog. So once again, don't throw this in the garbage. Throw this in the garbage, don't leave it in the forest. We got birds, we got flora, we got fauna. Where does it go? It goes in the trash. Où ça va ça? Ça va dans les vidanges. Ça va pas ici. Throw it in the garbage. I love to see children running happy. J'aime savoir les enfants joyeux dans la nature, ça leur fait du bien. Faire de l'exercice, c'est important. D'éduquer les enfants jeunes à l'éducation physique, l'amour puis l'hygiène personnelle. It's important to educate our children in regular fitness, hygiene, and love. And this, put this in the garbage. See couples kissing, double happy. In the garbage. Dans la poubelle, ça. Après, le contenu, ça fait au moins 7 jours que c'est là, tu sais. Pas biodégradable, so it's not biodegradable. I don't mind y'all drinking, eating, loving. I encourage workout, train, exercise, but this is not just mine. Yours, it is public. And it is for us humans. And it is for nature as well. Have a little piece of harmony in nature and civilization. Un petit coin de harmonie entre la civilisation et la nature. Et ça va pas là. Ça va où? Ça va dans les vidanges. Where does it go? It goes in the trash. Don't leave this stuff here lying around. Preservation. Preservations. Right? Have to preserve. Don't throw stuff like this. Ne laissez pas des choses comme ça ici. Si on veut en parler, on peut en parler pendant longtemps. We can talk forever, eh? It takes doing. Takes some doing. Oh. Ça prend pour le faire, puis faites attention parce qu'il y a des nouvelles plantations, fait qu'il faut rester sur le chemin. You gotta stay on the trail. See, there's new plantations, and you gotta watch it. Il faut faire attention parce qu'il y a des nouvelles plantations. So just be careful of the new plantations. Don't step on big roots. Va sur des chemins qui faut pas y aller parce que déplacer la clôture puis qui ont été plantés, tu sais, des nouvelles plantes, new plants. See, it's new plants here. See, we gotta go by there. Gotta look where they were planted. It's lots of work being done. Beaucoup de travail qui a été fait, tu sais. Il faut l'apprécier, il faut l'aimer. You gotta appreciate it and love it. Il faut l'apprécier puis l'aimer. You gotta appreciate it and love it, right? And don't leave trash. See? Now we're gonna go up. Whoop, almost slippery. Ça glisse. Slides. So we appreciate all the work that's been done to plants.
we love them and we kiss them and we wish them some good loving. Right? Ici, il envoie l'amour. You know? And then we turn back towards the sun by the trails. And we gotta be careful not to leave trash. Faut qu'on fasse attention, pas qu'on laisse des vidanges. Des vidanges. Oh, le beau soleil. So we gotta be careful. Bill Gates! Happy birthday! Bonne fête à Bill Gates, que j'admire dans une vie parallèle. Votre artiste, athlète indépendant, aspire et la science. Et c'est toutes les choses de la science, les super ordinateurs, les microchips, les satellites que je construis, que je fais dans une vie antérieure. Parallèle, je veux dire. Les microchips, les télécommunications, les superordinateurs, les satellites et tout ce qu'il y a à faire avec les télécommunications. Superordinateur, micropuce, satellite. C'est ça que je m'en occupe dans une vie parallèle. Dans cette vie, je suis comme la vie parallèle, l'Asperger's. Je suis un aspi dans la vie parallèle aussi. Mais dans cette vie, artiste, aspi, athlète, artiste, philosophe qui danse le plus, puis qui a aussi l'amnésie focale rétrograde. Ça veut dire que je peux pas me souvenir des affaires qui sont dans la ville à peu près 7 ans ou plus. À peu près 7 ans. Plus que 7 ans, je veux dire, mais bon, ça varie. So there we go. A little bit of check-up. And see, here is a zone de plantation, it's a plantation. C'est une zone de plantation, on les admire. Moi qui font la plantation, puis il faut qu'il y ait plus de plantation, puis qu'ils fassent bien plus de plantation. Avec les arbres qui sont beaux, puis une belle nature ici. Quand on vient, on peut prendre des respirations profondes pour se nettoyer les poumons, mes chers concitoyens et concitoyennes. Parce que si on veut aider quelqu'un d'autre à faire du nettoyage, il faut, mes chers citoyens et citoyennes, se nettoyer soi-même, premièrement. Pour être capable de nettoyer, je nettoie chez moi. Pour la Deesse Oublie, oh, voilà. Un autre petit. C'est du plastique, ça. Plastic doesn't go there. Recycling, garbage. Ouais, c'est là. Ça va pas, là. You gotta be careful, just keep it with you, and we got plenty of public works. Come, we got trash. Pour ça qu'on a les travaux publics, mes chers. La bouteille là-bas, je peux pas faire grand-chose. Ils ont là la clôture, mais il faut pas qu'ils soient là demain. Somebody might have taken when they work there, but shouldn't be there after that, right? And so, we always keep it on the right. Just like driving. Just like driving, we stay on the right. I'm happy a lot of people have come, and this is my favorite place, my second home. Oh, there's another one there. See? Like not doing something intense, it's still moving. See? This doesn't go there. This damages the flora and the fauna, see? We got a lot of flora, fauna here, so don't leave stuff like this. Put it in the garbage, please. This will kill the rabbits we got. This will kill all the flora we got. This will kill the environment, so don't leave it trash. Put it in the garbage. On met dans les poubelles, ça. On fait le ramassage. Right? We do the cleanings, you know? I do cleaning. It starts with here, my second home. I cleaned my home this morning, and then I clean our home, and I clean more. See a lot of people coming. Get some love in here. Getting some good loving. That good. That's what the mountain is for. See, this is why you gotta keep it clean, right?
A recycle. Turn your heads full of people. Safe, secure. And that's all I ask. Don't pollute. Mettez ça dans les poubelles. You know? Like that. If you go on the mountain, if you come on the mountain here, si vous venez à la montagne ici, pick it up after yourself. See? And we got plenty of recycling there. On a des bacs de recyclage là-bas, tu sais. Et on a des travailleurs publics qui vont s'en occuper, tu sais. Comme ça, les canettes, ça. Ça va pas là, ça. Okay? Don't leave that there. And this, you put it in the trash. This is environmental preservation here. Ça, c'est pour l'environnement ici, ça. This is for the environment, man. This goes to recycling. C'est du recyclage. Talk about nature, the environment. We can talk for 7 years, man. Là, on parlait pendant 7 ans, s'il n'y a pas d'action, mais ça se fait pas, you know. We gotta, sometimes you just gotta get that step, you know. You just gotta start moving a little bit. Faut faire du mouvement, prendre du soleil, get in nature. I'm 24/7, 4 seasons. See? Look how many there are. Public Works. This needs to be closed, of course. Ça, il faut que ça soit fermé, par exemple. So put it, drop it in. We close it, on ferme. See things that are not supposed to go there, on ferme. C'est là qu'on le met, that's where we put it. Now we're gonna disinfect the hands, because I don't know people's personal hygiene habits. So we're gonna disinfect the hands. On va se désinfecter les mains. Rub, 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 disinfect. Disinfect the hands, rub, 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 disinfect, interlock between the fingers. Interlock between the fingers, disinfect, disinfect, disinfect. Rub, 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 rub. Disinfect. See, this is Canada made right here. Canada made right here. Grown by the mountain.
There we go, et voilà. On est rentré par le côté. We entered by the side. Disinfect those hands. Disinfect those hands. On se désinfecte les mains. I feel good, man. I cannot stress enough the importance of regular physical exercise. 4:37. Gotta drill, gotta get back to the game. Habs reduce those tickets. S'il vous plaît, les Canadiens, réduisez les billets. On regarde par la droite. We keep it on the right. When we march. See, not a lot of people here. They're taking the main road. Le chemin principal. C'est mieux peut-être parce que ça va pas polluer ici. Bon, moins de chances qu'il y ait de déchets ici. More chances that they leave trash here. Today we're just kind of in and out. So we gotta be back by 7. Aujourd'hui on est comme un petit aller-retour parce que ça va pas là ça. This doesn't go there. Pick it up, pick it up. Don't leave it here. We got flora. We got fauna. On a des lapins. We got rabbits. On a des marmottes. We got groundhogs. Chipmunks. On a des chipmunks. On a bien la flore et la faune. Fait que pour vivre en harmonie, gotta live in harmony. Well, gotta do our part, man. Faut faire notre part, you know. Everybody doing their part. Gotta do mine, gotta do yours together. This goes in the garbage. Recycling. Ça va pas dans la forêt, ça. On le met dans les poubelles. Laissez pas ça là, ça me dérange pas, vous buvez du café, mais s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, please, please, please. I gotta try to preserve here. This is in the heart of the island, man. Cœur de l'île. Comment? Deuxième maison. Gardez la droite. Stay to the right. And once again, your fitness journey starts today now. Votre conditionnement physique commence dès aujourd'hui à la marche. Hey, see? This again. This doesn't go there. Ah, pas là, il va falloir que je me désinfecte les mains encore. This is paper. It's not biodegradable. See? I put it in the cup. I'll mettre dans la coupe. Là, je ramasse d'or. I pick up another again. See? Put it in. Put it in. And put it out. That's it, that's all about rock and roll. My Pope, the King, the sun shining. And we're gonna pass by where these are. One small one, one medium one, one big one. In the parallel life, I can talk about this for hours. Come Bill Gates. Me and Bill Gates right here. A special coffee time. Recorded, and how about it? Astrological brother, happy birthday! Happy birthday! Happy birthday, happy birthday!
Bill Gates, c'est bonne fête. Moi puis Bill Gates, je vais apprendre un peu le français à Bill Gates. Puis il va venir me voir ici. What a beauty. Right in the midst of... Hello, dear. You want to say something? Yeah. Have a good trip. Love you guys. Where are you guys from? Des îles de la Madeleine? Yeah. Jusqu'aux îles de la Madeleine, on vous chante pour vous de ma grotte de dragon cancer, on fait le fou! Yeah. C'est quand même un bout à faire. Quoi? 2000 km d'ici? Nous, on habite à Montréal. 1200 km. 1200 km. On vous aime, puis on vous envoie l'amour, puis on va venir vous voir la semaine prochaine. Oh yeah, nice. C'est la première fois que vous venez ici? Non, ben nous, on habite ici, en fait. OK. Puis Mom est ici. Moi, je viens directement des îles ce matin. Là. Ce matin, vous devrez aller au Belvédère, hein? Ouais, c'est ça qu'on va faire. Ouais. Passez maintenant. Amour et santé, faites beaucoup d'entraînement, puis visitez la ville, puis go Habs, go à soir, on va gagner 4-3. Hey, je vous aime, ciao! Les îles de la Madeleine! On vous chante! Magdalene Islands, man. I love Magdalene Islands. They get good farming, and here my family, Quebecers, want to be my family, and these are my family, you know. Quebecers is all I got, and I grew up without a family in the traditional sense. Comme ma famille, Québécois, Québécois, faites vivre avec moi, vous n'avez pas de choix. Ça va l'amour, we're gonna send them some good loving. I'm a Quebec, Canadian, North American, you know. This one, I'm an independent artist, I lead LGBTQ, rainbow, androgynous, Spanish, sacred, laspi. Gotta sing a little bit for the Zilla Madeleine, a little bit of rock and roll. I always love it when people make people smile, and thank you for sharing. I would have offered them some hugs, but it was too late. Je voulais les offrir des câlins parce que ça j'en ai offert, mais c'était trop tard. C'est ça, j'en ai des câlins, des bisous et des chatouilles. Puis les îles de la Madeleine, hey, c'est... Comme j'ai dit avant corriger, j'ai dit 2000, mais c'est 1200 km. I said 2000, but it's 1200. So hey, it's across a little bit of the ocean. But they got good farms there and they bonne ferme. It's a few thousand people, and if we are to defend, we're going to have to put a Dragon Army headquarters right at l'île de la Madeleine. Si on est pour défendre, ça va être une défense pour avoir aux îles de la Madeleine. Jusqu'aux îles de la Madeleine. Faire une défense, c'est le détour ici. Fait que c'est ça qu'ils vont faire. Puis, jusqu'aux îles de la Madeleine, il va falloir peut-être de côte à côte. Gonna have to put a coast to coast. Coast to coast is all I know. De côte à côte, c'est tout ce que je connais. Oh, je vous encourage à faire l'exercice physique. I'm so happy when I see tourists coming here, and ça me rend vraiment joyeux de voir venir les gens d'ici qui viennent sur l'île, puis je les envoie au Belvédère. I send them to the Belvedere, but see, this is not the main road here, and of course I go in the forest because there's lots of terrain here. Il y a beaucoup de terrain ici. See here, Canadian Armed Forces, NATO, NORA, they're gonna come get me to train with me a little bit here. Ils vont devoir venir s'entraîner avec moi ici à la montagne. Hein? Adopt Citizen Integration, je fais appel là. Le Premier ministre NORAD autant en Amérique du Nord pour l'intégration citoyenne. Canadian Armed Forces need to go see what they're fighting for, from the daycares to the... Pour les forces de l'armée canadienne, il faut qu'ils aillent voir pour qu'ils se battent. And we need to support each other. Tough times, you know. Sometimes we gotta talk about it. You know, I'm accepting my Asperger's moi aussi. J'ai accepté mon Asperger's. And je vois mon citoyen qui est en train de faire du jogging. Tu fais bien, je souhaite 7 km. Transpire un peu, tu vas te sentir bien. Perspire a little bit. Get out, you're gonna feel much better, you know. It's a balance. Technology, social media, la technologie et les médias sociaux, mais prend toujours une balance. Hein? And this is new plantations right here. Thank you to the hands who did the plantations. Merci. Les mains qui ont fait les plantations, puis ça prend
Ça prend du travail ici. It takes a lot of work here. And it takes to do these plantations and gotta keep it on the right side. We traverse on the right. On garde la droite jusqu'à la conduite. We keep it on the right just like traversing and then we stay on the right. Puis on garde la droite. And we gotta just do. Sometimes we just gotta do. It takes a lot of discussions, but also more doing. Ça prend beaucoup de discussions. Puis le faire. Take like aggression, right? If I don't admit that I have aggression within myself and I don't channel it, right? It's all about channeling. C'est mieux l'admettre, puis apprendre, tu dis oui, j'en ai, mais qu'est-ce que je fais? Je m'entraîne. Je m'entraîne. J'en ai, moi aussi. J'en ai l'agression. Mais cher, citoyen, pour ne pas faire mal avec un citoyen, ben je m'entraîne. Hein. Je fais de l'exercice physique régulièrement. Tu sais? Ça prend l'exercice physique pour faire comme le sport, tout ça, pour l'agression, la violence, pour faire de l'exercice. Faire de l'exercice pour en défense, c'est sûr. 24 sur 24, défense. Defense. There's a 24/7, right? 24/7 defense. And I always say, you can say anything. Call me all sorts of names. Probably gonna laugh because I love BDSM switch. You know? I love BDSM switch. I love BDSM switch. I love my BDSM switch. Right? Probably gonna laugh, but when you make threats, that's where I draw the line. Vous pouvez dire n'importe quoi, mais manière, moi j'aime le BDSM switch. Hein? J'aime le sadomasochisme hein, des deux bords. Mais le faire imposer, hein? Mais whatever, tu sais, ça c'est ma sexualité. J'ai accepté, pas besoin de m'espionner. Hein? Fait que c'est limpide. Hein? Ben, c'est ça que j'aime. Bon, en tout cas. Mais ok, j'arrête, puis ça s'arrête. La ligne rouge, c'est faites de menaces. That's it, that's all. You can say anything. When you start making threats, that's where I draw the line, you know. That's the red line right there, man. You can say anything. I'm gonna say rap XYZ. Here we are. On est rendu. Here's what I want to build. The pyramid. Dragon pyramid, 3 rooms. Right here. All I need is 3 rooms. Simple, austere, severe. House of the Dragon with the Forgotten Goddess Temple. Right here, face to face. Le temple de la Déesse Oublie ici. That's all I need right here. For my anonymous sister whom I nominate as the High Priestess. Queen of the Dancing Goddess and the Dragon Kingdom, marry me in an androgynous BDSM switch man. Forgotten Goddess Temple. Hey, Forgotten Goddess Temple. Forgotten Goddess Temple. Right here. 7 stories high. Circular in a circle. In face to face with the House of the Dragon right there. All I need, 3 rooms, 1 to sleep in. Scarlet, severe, Pyramid of the Dragon, House of the Dragon there. A room to sleep in. A room to work out. A room to sleep in, a room to work out, and a bathroom with a bathtub. Simple. There to there. That's it in a pyramid. I already can see a face to face with the Forgotten Goddess. Ici, j'ai tout ce que j'ai besoin. Le temple de la Déesse Oublie, ici où il y a des roches. À cet étage en arc-en-ciel, je nomine ma sœur anonyme comme la haute prêtresse. La reine de mon rêve, le royaume de la déesse et du dragon qui danse. Et vice-versa, face à face, j'ai besoin juste d'une maison austère, sévère écarlate. 3 chambres, une chambre à dormir, une chambre à coucher. Une chambre à dormir, une chambre à coucher, puis une cuisine. 3 chambres en pyramide, la maison du dragon. La maison du dragon, là, face à face. Puis pour faire l'entraînement ici, et avec le temple de la déesse oubliée juste ici. 7 étages pour des activités comme faire l'amour et d'autres événements comme les activités pour et de cuisine et de thérapie et d'activités pour la civilisation puis la nature qu'on va mettre ici, la maison de la Déesse Oublie, puis des activités aussi comme pour l'écriture, pour la poésie, pour des arts. Bien sûr, ici j'ai tout besoin. Here is all I know. Right on this Montreal Hog Island.
From the lair of the dragon to here, 7.7 kilometers. De chez nous jusqu'ici, 7.7 kilomètres. Right here. Forgotten Goddess Temple avec le temple de la Deesse Oublie. What say ye? Now we got a rock and roll. And please, do not pollute. Ne polluez pas. Pick top after yourselves again, and we're gonna put it in the cup. On va mettre dans la coupe, puis on va mettre tout ça dans le vidange pour faire le recyclage. And we're gonna put this, all of this, in the recycling dans le recyclage. Pour faire le recyclage, mes chers, un autre petit morceau. S'il vous plaît, ne laissez pas des choses comme ça ici. Ça pollue. Please recycle it. And what else? What a straw. I don't mind y'all drinking, but see, this straw doesn't go there. A straw there. Paper and straws, don't put it. Don't leave it here. Ne laissez pas ça ici, mes chers. So here it is. Forgotten Goddess Temple for my anonymous sister, also house of my anonymous sister, face to face with me, house of the dragon. Vis-à-vis moi-même, la maison du dragon, house of the dragon. Have open BDSM switch marriage, un mariage ouvert BDSM switch. Forgotten Goddess Temple, le temple de la Deesse Oublie juste là. And here, la maison du dragon. Right here, house of the dragon. Simple, austere, severe, 7 stories high house. 7-story house is actually the Forgotten Goddess Temple. Now the Dragon House is also, it's only pyramid, 3 rooms. Right here is all I need. C'est tout que j'ai besoin ici. 3 chambres, austère, sévère, pyramide. Avec une chambre pour dormir, une chambre pour la cuisine, une chambre pour prendre un bain. 1 room is all I need here, a house of the dragon, right here. La chambre pour dormir. Une chambre pour faire la cuisine, puis une chambre pour faire l'exercice. Une chambre pour faire la cuisine. The Forgotten Goddess Temple. It's all I need. Right there. Qu'est-ce que j'ai besoin? Ici. Simple, austere, severe. House of the Dragon. House of the Dragon right here. From there to there, 3 rooms. Scarlet. 1 room to cook. 1 sleeping quarters. And 1 bathroom with a bathtub. And right there, the Forgotten Goddess Temple. Le temple de la Déesse Oublie. Juste là, en 7 étages, 7 stories high rainbow. In order to have events like cooking, reading, and the tarot reading and tarot books. And all things about spirituality and nature. Des choses de la spiritualité et de la nature. For the rebirth of the North American Civilizational Complex. Pour le complexe de civilisation nord-américaine pour la renaissance. For the rebirth of the North American Civilizational Collective. Pour le collectif de civilisation nord-américaine. For the rebirth right here. Right here. Juste ici, le temple de la Déesse Oublie, Forgotten Goddess Temple, and the House of the Dragon, la Maison du Dragon. Once again, simple, austere, severe, all I need, from here to here, 3 rooms. Room to sleep in, room to bathe, and a room to cook. And the Forgotten Goddess Temple, le temple de la Déesse Oubliée, 7 étages en arc-en-ciel, 7 stories high, rainbow, in order to rap, dance, and activities for civilization and nature, and equinoxes and all things of pleasure and purpose, and fitness, for the balance and the harmony of the North American Civilizational Collective and world peace, pour la paix mondiale, puis pour la balance et l'harmonie entre la civilisation et la nature. Support the dream of the dancing goddess and the dragon kingdom by the public-private partnership, which I'm calling all to support, par le
Partenariat public-privé, que je fais appel à tous et toutes de soutenir votre dragon arc-en-ciel, rainbow, dragon, androgynous, pansexual, founding the dancing goddess in the dragon kingdom, first and foremost, with trillions of kisses. Ah, bisous. Je fonde le royaume premièrement avec des bisous, des chatouilles, des câlins après, puis des massages, tout ce qu'il y a. C'est bon pour le corps, for the body. Right here. Forgotten Goddess Temple in English and in French, le temple de la Deesse Oublie. And here, the house of the dragon. La maison du dragon, just here, coast to coast. Just simple austere pyramid is all I need. So right here, in this place, sacred house of the dragon here, with the pyramid, avec le temple de la Deesse Oublie, juste là. Just there, 7 stories high à 7 étages, and here, with the house of the dragon, avec la maison du dragon. How about a public-private partnership? That's all I need. C'est tout ce que j'ai besoin. Et voilà. Here it is. House of the dragon, la maison du dragon. That was a little bit of rock and roll. And now calling Bill Gates to come here. Bill Gates, spend some time. We're gonna do a little bit of meditation. On va prendre un peu de méditation. On va faire un peu de méditation ici. We're gonna do a little bit of meditation and ask a trillion questions about computer science in a parallel life. I know the answer to those questions dans une vie parallèle. Je connais la réponse de ces questions. Fait qu'aujourd'hui, pour la pleine lune, full moon. What is it, full moon yet? It's full moon officially for the next 3 days. So Sunday and Tuesday. So Halloween ends 2 days. 3-day holiday. Full moon for me has officially begun. Cleaning, meditating, rock and rolling. 3 jours de la Deesse Oublie, the forgotten goddess. It's full moon today. So we're gonna meditate on the forgotten goddess. This is the march for the forgotten goddess. And no. There's clôture. I can't go because of the clôture, but hope somebody gonna pick it up. Maybe we can pick it up with something. If I find something here, can I get it? Si je trouve quelque chose, parce que ça va pas là. Ah, that doesn't go there. Should I get a stick or something? Je trouve un. If I find a stick, how did I find a stick? See, if I find a stick, I'm gonna be able to work it. I gotta try. Faut pas laisser ça là, méchant. Don't leave that there. See, that's gonna kill a rabbit. Don't leave that there. Ne laissez pas des canettes. J'essaie d'avoir la canette qui est là. Je dis, j'essaie de poigner la canette qui est là. Tu sais. Ouais, ok, c'est pas capable. Ben ouais, mais parce qu'on a la fleur puis la fond aussi, là, elle est ratée. Faut pas mettre ça là. Ok, ouais, je le sais, mais il y a quelqu'un qui va le ramasser. C'est protégé. Ouais, mais imagine un lapin vient puis il mange puis tout ça avant que quelqu'un le ramasse. Je vais essayer avec ça. Ben non, il n'y a pas de danger. Le lapin, il va savoir c'est quoi. Non. They know their shit. They live in the winter. So. Yeah, bro, this needs to go in the recycling, eh? Yeah, but they'll pick it up. Take care. Bye. Si ça va pas là, tu sais. This doesn't go there. Ça va pas là, mes chers. Ça, là. There's a rabbit that could have choked on this. Il y a un lapin qui aurait pu, et puis de la flore, il y a un écureuil qui aurait pu commencer à ronger là-dessus. A squirrel that's gonna started to just started eating, started chewing on it, would have get sick. Flora, fauna, man. This pollutes. This pollutes. This is plastic. C'est du plastique. Ça me dérange pas que vous venez manger les fast food ici. I don't mind you coming eating fast food here, but this, man, this kills it. Ça kill. Ça, c'est de hier, je pense, ou de à peu près 7 jours, mais c'est 2-3 jours que c'est là, peut-être. Peut-être même aujourd'hui le matin, maybe even today earlier or yesterday, probably, but jeez. See? Calling on the corporations to give for Fusque. Now I gotta clean my hands again. Ça va pas dans mes chairs, hein? That really doesn't go there. Now I'm gonna stick it all in because it's everything's like recycling, you know? Tout c'est du recyclage, tu sais, fait que... Just gonna fill it all in, man. Je vais juste mettre tout ça dedans comme ça, puis... Ça, c'est tout du recyclage, mes chers, mais...
doesn't go there, guys. It's a no-no. C'est vraiment non-no, là, tu sais. C'est no-no, people. Oh yeah, this damages the flora and the fauna. Ça endommage la flore et la faune, Michel. Vous voyez comme d'autres ici, tu sais. Ça endommage, ça. That damages, man. That killer for the environment. Ça tue l'environnement, ça, Michel. Especially here, we got this place we preserve. Dans cette place ici pour faire la préservation. Fait que faut faire notre part. Doggy. Little doggy playing with the stick. Stick it up, stick it up. Says, give me that stick. C'est donnez-moi là. Donnez-moi. I always find stuff in the forest, you know. It's no good. Just put it in the garbage. It's not difficult to close the garbage. C'est dans les vidanges, je peux fermer la poubelle, tu sais. Appelle poubelle, puis s'il y a une autre qui est remplie, des fois je comprends, ils se remplissent, mais vous avez vu combien de choses de recyclage. Puis encore une fois, il faut faire la bonne chose parce que il y en a que c'est pour le recyclage, puis il y en a que c'est pas pour le recyclage, tu sais. On veut pas être trop extrême, là, mais tu sais, comme ça, tu sais, sont déjà trop remplis là-dessus. Faut pas en mettre d'autres, puis ils sont déjà remplis au bout. Although those are already filled to the top, you don't put more there. Faut pas mettre trop non plus, tu sais. Qu'est-ce que ça prend pas, tu sais? Ça prend pas. Ça prend pas, ça prend pas. If it doesn't take more, you know? Don't try to force it or fill it up to make it where it's forced. Right? And that's what we gotta do. We gotta do our part. Qu'on fasse notre part, tu sais. Et si bien d'en parler, it's all good to talk, man. I imagine now I gotta clean my hands again. See, un lapin qui aurait fait le manger dessus, a rabbit would have picked it up, would do what? A rabbit, un lapin il aurait mangé, a rabbit is gonna fill it up, and now we need to clean our hands again. See, hand sanitizer, rub 1, 2, 3, 10 seconds minimum. Ah, it's cold. Il fait frais. 10 secondes minimum, 10 secondes minimum, 20 secondes maximum. There you go, rub. On disinfect. We disinfect, and we count 10 more seconds. Oh, but 10 autres secondes. 10 more seconds. 10 more seconds. Gonna need to go. Get that hydrate. On doit s'hydrater. We gotta go hydrate, man. Right there. Super nice, dude. Thank you, Public Works, for this. Merci les travailleurs publics pour ça. Oh, we hydrate. On s'hydrate. Hydrate, drink what? We gotta hydrate. And this 7.
Now we're gonna drive it towards the sun. That's a good exercise. We're gonna workout exercise. I've been working out, wearing my socks. Wearing my special socks. Les bas spéciaux. Special socks. And there it is. See? You can see a part of the mountain. You can see Mont Saint-Bruno. Voilà Mont Saint-Bruno qui est là. You can see it there, see? All the city. Welcome to my city. Madame, c'est-tu à vous ça? Je viens de trouver ça par terre juste au coin là-bas. Non, c'est pas. Pas à vous? Ok. Je vais aller le porter au objet perdu là-bas. Oui, peut-être, ouais. Vous avez besoin d'un coup de main? Ah, bah, ça, je vais. Oui, ben oui. Je vais mettre. Je vais juste mettre ça ici. Just gonna help. Just gonna help her with a baby. Pas de problème, je vous aide. Ah oui. Correct? Parfait. Et voilà. Et voilà. On est atterrissé. Merci. On est atterri en sécurité. There we go. Vous aussi, ma chère, vous aussi, ma petite. Little cuties, man. Help them go up and down the security, you know? They're my children. C'est ma famille, c'est qui me donne le corps. C'est dans ça. Gotta get into that love. Ça marche pas. There we are at the mountain top. We made it to the top in and out. Pardon, sorry. Pardon.
Just gonna put it here because there's nobody here, but these lost objects. Hey, salut! J'ai trouvé ça. Je sais que vous avez des objets perdus, Oui, mais moi, là-bas, ça. c'est perdu l'autre bord, fait que c'est fermé pour se faire. Ok, puis ça, c'est vous l'avez trouvé où? Juste en arrière ici. Ok, parfait, ben vous pouvez me le laisser. Je sais pas, il n'y a rien dedans, c'est comme ça. Mais quand même, peut-être qu'il y a quelqu'un qui va revenir. Bon, bonne journée à vous. Ciao, ciao. Lost objects. So it's there that it is, and we're gonna need to disinfect those hands. There we go. 10 seconds minimum. We gotta disinfect the hands, man. I know. There we go. Now we're gonna drive it back to headquarters. See, that needs some big cleaning there. Ça va, ça a besoin de gros nettoyage là-bas. Ah, s'il vous plaît, ne laissez pas des déchets comme ça, tu sais. Dans la forêt, ramassez après vous. Mettez ça dans les vidanges. Hein. There it is, sunshine of the Pope making the sun. See? It's gonna get a beam from it. So the sun now rises and now sets somewhere in the world. See? Ouais, maintenant le soleil se lève, puis le soleil se couche, you know? And all the planets are around the sun, right? Not the other way around. It's us that revolve around the sun. It's not the sun that revolves around us. That's the king right there. C'est pas nous, pas le soleil qui tourne autour de nous, ça. It's us that turn around the sun, B. Not the other way around.
See? There it is. Having fun. The children. This is perfect. I want the dancing goddess in the dragon kingdom to be. C'est comme ça que je veux le royaume de la déesse et du dragon que ça soit. I gotta have peace to strength. Faut qu'on y aille. Also some strength, but we can't base everything on strength. Never see so many people on this. Well, because it's warm weather, I guess. It's nice. Come more, but respect hygiene and please don't pollute. Venez plus. Fait que, pas polluer, puis respecter l'hygiène, puis respecter, s'il vous plaît, la nature. Pas refaire le recyclage. And now we're gonna march towards the sun. We just came for a quickie. Quick in and out before the game. Gotta get that game started. Forget that. Play for the match. Gotta get ready for the game. See, we're gonna empty some of this recycling. Whoops. Empty. And recycling, that one's full, this one's not so full. This one's not so full. And that's it. Here's the recycling. Recyclage. So we gotta clean the hands, man. Faut qu'on se nettoie les mains. See? Désinfectant. Disinfectant. I don't know how many people touched it. Personal hygiene, hygiène personnelle. And 10 seconds, 20 seconds, let's go. Rub, on se désinfecte la main. Avec de l'alcool. Rub, désinfecte. On se désinfecte. 10 more seconds. Disinfect those hands, there's microbes, bacteria and germs. Il y a des microbes, bacteria, des germs. Hey, we got victory. Victory for hand sanitizers. I don't know how many people touched it, opened it, germs, bacteria, public hygiene. You open it. I know your personal hygienic habits. Je connais pas votre hygiène personnelle. You open it, you disinfect it. That's it. Disinfect. Open carry. Hand sanitizer, disinfectant. Super important. Canada made. I know I'm an aspie, so I'm a bit obsessed about public hygiene. Je suis un aspie, fait que je suis obsédé par l'hygiène personnelle. Et yours truly. Par l'hygiène personnelle, by the personal hygiene. And I love it in and out. Bill Gates, happy birthday. Happy birthday, Bill Gates. Come spend some time with yours truly independent aspie artist athlete dragon on the mountain. Ah ouais, Bill Gates. Venez passer du temps avec votre aspie artiste athlète. Indépendance de la montagne. I feel good. It's really blessed now. Really blessed. Hey, rent's paid, electricity bills paid, got food. Got a little food donation, got a little bit of duck. Mon loyer payé, ma facture d'électricité payée, puis j'ai du café, puis du thé, puis j'ai du canard. I got some beef, hey. I'm grateful. The Forgotten Goddess Temple. If I build it for my anonymous sister, that would be great. Je construis le temple de la Deesse Oublie pour ma soeur anonyme, ça serait parfait. Avec la maison du dragon. With the house of the dragon.
That's it, that's all. That's what I like. This mountain, my second home. Cette montagne, ouais. Deuxième maison ici. L'entraînement physique, regular physical exercise. We're going back to headquarters now. Okay, so here we got that duo double draw. On step. Oh, we gotta get it in the sun, man. In the sun, towards the sun. Better get it at sunset. Le coucher du soleil. It's been some time now. We're on the mountain. We started. Where did we start it? We started working out from Westmount, right? Westmount, man. We're holding hands. That's what I like, man. I like to matchmake. J'aime faire le matchmaking. Rainbow matchmaking. Du rainbow. Rainbow matchmakers. There it is. See? There's the king. We're gonna just salute the king a little bit. Paid my duties to the king. See? That's loud. Fire and water. L'eau et le feu. Gotta go together, man. There it is. Please don't. What is this? Gotta put it in the garbage, man. No cigarettes. I don't smoke anyways. Je fume pas, mais. A rabbit eats this. Un lapin mange ça. C'est pas bon. Not good. Throw it in the garbage. And now I gotta clean my hands again before I go out. T'as désinfecté encore pour la troisième fois mes mains.
before I get that out, and because we're gonna disinfect. 3 is a bit too much. 10 seconds minimum, 20 seconds preferably. Interlock the fingers. Disinfect, rub, rub, rub. Those hands, 10 seconds minimum, 20 seconds. Get those germs off. Bacteria, microbes, les microbes, les germes, puis les bactéries. There we go. Nice, done it, see? Disinfect the hands up. I'm gonna do a little bit of charity work here. Lift this up. It's open and we got stuff in it. So I'm gonna put that en place. I put it back. So I put it back as it was down. Je l'ai remis à sa place parce qu'il était par terre à cause du vent peut-être. Somebody tripped into it, somebody kicked it, whatever. Was upset. Just do push-ups and hugs. We channel the aggression with push-ups and hugs. On canalise, sublime l'agression avec des pompes. Puis des câlins. And now we go back to the headquarters. Maintenant, on est de retour. On retourne dans la grotte du dragon. On va voir s'il y a des lapins quelque part. We're gonna see if there's some rabbits somewhere. Rabbits, where are the rabbits? Sometimes we see rabbits here, but very fast they pass. Ils passent vraiment vite les lapins des fois. Des fois ils viennent. Puis there are more chipmunks than rabbits here. But here, this spot, I'm used to seeing some rabbits and some chipmunks here. In the corner, chipmunks and rabbits, not that much, of course. Il n'y a pas beaucoup, là, mais il y en a quand même un peu. There's some, right? There's not that many. So we're gonna do a little bit of detour, you know. Please, again, don't leave stuff on the side. Ne laissez pas des choses, des canettes sur le côté, sur le bord, tu sais, parce que ça nuit. Damages the flora and the fauna. Ça dommage la flore puis la faune. Fait que ça me dérange pas, tu sais, que vous venez, vous fumez, vous buvez, vous mangez. Do everything you gotta do. It doesn't bother me. You come to do what you gotta do, but just pick up after yourself. Just faire du nettoyage après vous. L'air est frais ici. The air is fresh here. It's a quality unlike anywhere else. And you can see part of the city from here, but you gotta come, you gotta know the spots. On peut voir la ville. And the leaves are cracked. Les feuilles en anglais, leaves, feuilles, leaves. Des feuilles, c'est comme ça s'appelle. Leaves, feuilles. C'est des feuilles. These are all leaves. We can make an import-export business right from these leaves, from the trillions of trees here. Hey. We go back. We go back by the left, by the right. On retourne par la gauche et par la droite. See, there's the squirrel. L'écureuil. Parlons. Un écureuil. A squirrel. In French is écureuil. A squirrel. A squirrel. Again, please don't leave stuff like that. See, there's some stuff. Gotta come just do one with one bag. I gotta do just a lot of cleaning because you see, like that stuff. Don't have a garbage on the way, but that's good rock and roll. Somebody working out, that's great, man. Wearing red, and I see those. Hey, good for you, man. Do double. Tant mieux. Continue, fais plus d'entraînement physique. We're gonna go through here. On va aller par là. Just want to admire him. See, wow. Look at that. That's great. See, that's a wow. That's a nice posture, man. You can hold it for a while. Il peut se tenir pendant un peu, puis il peut s'entraîner. Nice. Gotta admire him from afar a little bit. I gotta get back to headquarters. Je dois l'admirer, puis je l'admire. C'est de la gymnastique, puis fait de la force. You gotta do the force. And gotta do the admiration, man. Gotta send him some applause, hey? You put this thing there, that's what this mountain is. People to work out. Come work out. Venez faire du conditionnement physique. Hey, that's what it is, buddy. We gotta channel peace, force through peace, you know? Peace and strength. Peace through strength, but also through love and understanding. Compassion with action.
La paix par la force, la puissance, mais aussi par l'amour et la compréhension. Puis la compassion par l'action. By action, because if it's only words, c'est juste des paroles, ben, tu sais, ça devient, on se fatigue après un couple de décennies, c'est comme les travaux publics, on les encourage, we encourage them public works, and we gotta come public-private partnership. Bill Gates, happy birthday, but my bro, I gotta give some public for public, because civilization enabled billionaires to be billionaires, eh? Bill Gates, I think, was like 18, or is it 22? Between 18, something like that. 22 max, 18, world's richest person for a few years, many years. Bill Gates a été le plus riche pendant des décennies. Pendant comme 18 ou... Là, comme 22 ans, je sais pas moi. Il a été, Bill Gates, mais c'est la civilisation qui l'a fait, grâce à qui? Ça a fait qu'il y a de l'argent, puis ça a permis, tu sais, sa richesse. It enabled his riches, right? So yours truly, I go up and down these stairs 300 times. PayPal for a cause of your choosing. Je descends en bas, puis je monte en bas, puis je descends. « 300 fois pour une cause, 300 times for a cause of your choosing. The cause of your choosing, 300 times. 300 fois je descends. PayPal, US, North America, Canadian dollars. Argent. Je descends puis je monte ces escaliers à bas de Cap d'Acier, Steel Toes. Ici, Danse Sacree, c'est there. Vous pouvez voir la ville là-bas. There you go. Pardon, sorry. Pardon. I say sorry to pass. L'enfant qui chante, the children singing, that's good, man. The children that's singing, that's good. Oh, my time to cross. My time to traverser. I like that black and gold mix. I don't mean to stare, but Asperger, sometimes my sister says don't stare too much. And I love children laughing and playing will be the anthem. The dancing goddess and the dragon kingdom, les enfants qui s'amusent, puis qui, ça c'est l'hymne du royaume de la déesse et du dragon qui danse. Puis là je retourne sur Belvedere, so that's the mountain. And I come from the dragon's lair. And I go back by the dragon's lair, and we're not gonna run because we got time now. It's 5:35, so I said if I'm back by 7, I'm gonna do a little marching for the forgotten goddess pour la Deesse Oublie, man. It's probably gonna be more than 3 hours, because I left. I didn't start recording right away. J'ai pas commencé à filmer déjà tout de suite, mais quand j'ai commencé, bien sûr, ça a fait déjà plus que 44 minutes, more than 44 minutes that I was, and it is roasted that it is right there, see? 2 hours and 33 minutes. 2 heures et 33 minutes de marche. Depuis que je suis parti de chez nous, marche constante, constant march. 2 hours and 33 minutes and 7.7 kilometers to go back and 7.7 kilometers to go back. So back and forth, and plus what I did on the mountain all the way, that is where it is, right? So yeah, I'm gonna clock in about 3 hours and 45 minutes, close to 4 hours, 4 heures. And tomorrow I'm just gonna rest demain, je vais juste me reposer, repos, and we start again, man. On commence encore. J'ai 7 secondes, I got 7 seconds. Plenty of time that I need. Plenty of time that I need, you know, looking at the sky, you know, sometimes just gotta look up how beautiful it is now on my way back, and marching steps, and
wearing my socks. Gifted from my anonymous sister. Portant les bas qui m'ont été donnés de ma soeur anonyme. Greatest woman I know. She deserves to live in the houses on Ramsey. We're going to take her on a tour on the Ramsey just to show the house that I want to give my anonymous sister friend. And hey, tonight, Fury's fighting tonight. Fury fought already, maybe time zones. Fury s'est battu contre Nagano. Pas pu me permettre pour le payer. I couldn't afford it to pay, but and again, look to left and right, because you never know. Brakes might malfunction like this car. I have road rage, whatever the case may be, and brakes don't function. So for individual security, pour la sécurité alimentaire, ben, la sécurité de nous tous, alimentaire, correction. Peut-être j'ai faim, c'est pour ça, mais I'm hungry, that's why. A little bit of that. But anyways, Tyson Fury, let's go. Massacre before Christmas. Massacre avant Noël. Dragon versus Fury dans Belle Province. Massacre avant Noël dans Belle Province. Massacre before Christmas in la Belle Province. Massacre avant Noël dans Belle Province. Massacre before Christmas in la Belle Province. Massacre avant Noël avant Belle Province. Le 23 décembre. 23rd of, so you can see the top there, top of skyscrapers. Hey, it takes potatoes to build skyscrapers. Hey. Ça prend des patates pour construire les gratte-ciels. Hein. Construisez-moi d'autres. Build some more. Build. Bâti. Turn left and right. See the Ramsey and Cedar. The Ramsey. The Ramsey. Dancing Goddess. Dragon Kingdom. Here we are. This is Dolag. So my anonymous sister friend deserves to live in houses like this. Ma sœur anonyme mérite d'habiter dans des maisons comme ça. Turn your left, right, and head. A house like that. My anonymous sister friend deserves to live in houses like this. Greatest woman I know. Meilleure femme que je connais mérite d'habiter ici sur des Ramsey. Ma sœur anonyme. That's why I'm gonna fight Tyson Fury for it. Je vais me battre contre Tyson Fury. Give to my sister for full security here in Québec, for LGBTQ, for women's sports leagues. Je vais donner au ma sœur anonyme pour l'acheter une maison, puis je vais donner pour la sécurité alimentaire, pour la cause LGBTQ, puis bien sûr ici chez nous, en Belle-Province, Canada, l'Amérique du Nord, and North America, for world peace. Right? So my anonymous sister would be fitting for that house. Ma sœur anonyme pourrait être parfaite pour la maison là-bas. So as we drive it, but where I live now, it's better than where I used to live. Où j'habite maintenant, c'est mieux que j'habitais avant. Où j'habitais avant, il y avait beaucoup de moisissures, puis il y avait beaucoup. Je pense qu'à cause de ça, j'ai l'amnésie rétrograde. Maybe that's why I got focal retrograde amnesia. There was sometimes mold. Sickness due to mold can cause amnesia. Focal retrograde amnesia. I remember. I have a good memory. It's just that. Like memory prior, so to the onset of I just woke up and here I am. I just don't remember. I just don't remember. M'en souviens pas. Pas de mémoire. Puis, pas de mémoire, tu sais. Puis, avec l'amnésie rétrograde, tu sais. Amnésie rétrograde, tu sais. L'amnésie rétrograde. D'habitude, ça peut causer par la moisissure qui a causé la maladie, puis l'amnésie rétrograde peut être causée par ça. Tu sais. So my anonymous sister deserves to live in houses like this. I have 7 houses here, pour avoir 7 maisons comme ça. This one she needs. Greatest woman I know. Here, this one will be great for her as well. That one for me. One for her, one for me. Close to the mountain would be a dream. Proche de la montagne, ça serait un rêve quand même.
Look at the beautiful sky. What a beautiful red sunset. Sunset now rises somewhere, man. I don't know, anyways, Tyson Fury won or whatever happened, but nonetheless. Turn your head left and right. Thought this was one way. It's not one way, so we gotta turn our heads, you know. And, oh yeah, this was a big one of these houses here would be great for her. Greatest one I know 7 times to be richer than Kardashians, plus Oprah, plus what's her name there? Guy, I love you, Taylor Swift, but my anonymous sister is greater. Je t'aime bien Taylor Swift, Kardashian, Oprah, mais ma soeur anonyme, vous que vous tous ensemble fois 7. I mérite d'être cité. She deserves to be that rich, that wealthy, to have a house here. And you know, we've been through tough times, and if I make $1 million, I'm gonna give her half. Si je fais $1 million, je donne la moitié. And again, before you traverse, look left and right. Regardez de gauche à droite. Tu sais, comme à la conduite. Because you never know, eh? Brakes might not function properly and might press by mistake the accelerator. Par erreur, il peut peser sur l'accélérateur à la place de peser sur le frein. Ou que ça ne fonctionne pas bien, puis le frein fonctionne mal. Puis ça, il faut avoir une prudence citoyenne. There gotta be a citizen prudence and vigilance. And especially now in these tough economic, financial, commercial times. And super important to mass finance. Have been and will call for the mass finance across the collective North American civilization for citizens to be encouraged to work out, to train and exercise. J'ai fait, puis je continue à faire appel pour les citoyens de faire de l'exercice physique régulièrement, puis qu'on finance. C'est moi ayant créé mon propre système d'entraînement physique. Having created my own workout training program system. Wow, 44 plus. 4. Wow, that's really cool. I really love that. I gotta take a picture of this. Je vais prendre une photo de ça. C'est vraiment, vraiment, vraiment cool. Oh, my anonymous sister would love this house, maybe. Ça, c'est vraiment cool, ça. Je trouve ça vraiment cool. I really love it for Halloween. I love pumpkins. Of course, I love the color orange. J'aime l'orange. C'est vraiment cool, je trouve. I really like it. I really like what they do all the way to the top, man. J'aime vraiment qu'est-ce qu'ils ont fait jusqu'au top. Wow. I love it, guys. I love it. Really love it. Wow. Nice pumpkins. Pumpkins in French is citrouille. Des citrouilles en anglais. Pumpkins. French. Pumpkins. Pumpkins is French, right? So citrouille. 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 Pumpkins. Citrouille. Pumpkin, citrouille. I'm looking at the decorations. Gotta check left and right. Sometimes break my funker. See how it goes down? It just goes down like hill. Steep. That's steep. There we are. So that's my anonymous sister. I can see her living in any one of these houses. I mean, next to it, close to the mountain, but it's better where I live now, I gotta say. I'm grateful, thankful for it. C'est mieux que j'habite maintenant. Je suis vraiment content, puis où que j'habite maintenant, tu sais. C'est mieux où j'habitais avant, puis moisissure, maladie chronique, puis c'est ça, je peux pas y aller en arrière, tu sais. Où j'habitais avant, c'était la moisissure, c'était pas bon, puis it was moldy and moisissure and wasn't good, you know.
Saluting our firefighters. On salue les pompiers. We love our firefighters. Love our firefighters. On les aime les pompiers, on les aime. We love you firefighters and get back home to your wives and children. That's the important thing, brothers. Make love tonight. To the firefighters, mon message aux pompiers, c'est rentrer chez vous, puis à vos enfants, puis vos enfants, vos femmes, vos familles, rentrez chez vous, puis faites l'amour, puis stay safe. Gotta go citizen integration, man. We gotta. Hey, our firefighters rock. Les pompiers, je les aime. Puis service de sécurité publique. We love our firefighters. On les aime, les pompiers, tu sais, puis on les apprécie. Hey. Firefighters, public security workers, somebody gotta love y'all, pour quelqu'un, il faut qu'il vous aime. Les officiers de la paix, puis je crois vraiment à ma théorie d'intégration. Hein. Citizen integration theory, DRT, debt refusion theory, democratic fusion theory. That city is all I know, really. No, I was sick ill when I used to live chronic illness, but what I've written in my theories I present to the world, and I've written tens of thousands of pages of theory, and I've read books, and action is required, eh? Big massages, big kisses, big hugs to the firefighters, des gros massages, des gros bisous, gros chatouilles aux pompiers, eh? Somebody gotta love them, eh? Quelqu'un a besoin qu'il les aime aussi, tu sais. For I'm not only selfish, not only selfless. Je suis pas juste pour moi-même, je suis pas juste pour les autres. C'est une balance, un compromis. Hey? I'm thinking about them since I died of COVID 42 months ago. February 2020, I said privilege, civilization is a privilege. Quand je suis mort de la COVID en février 2020, j'ai dit, la civilisation, c'est un privilège. Hein? Civilization is a privilege. Life, so much to live for. I got out of depression being suicidal when I crossed Canada coast to coast. Canadian Armed Forces, we gotta go coast to coast. Gotta go coast to coast. Gotta go visit. See what are they fighting for. Nice decorations. I love it. The décorations d'Halloween. I love it. What are we fighting to save for? If I only put it from the defense, Dragon Army, public-private partnership. For the defense, coast to coast, so 40 million of my family Canadians. Les 40 millions de la famille du Canada, tu sais. My Canadian family here, Quebecer family. So we put on uniforms, eh? Gotta integrate, il faut qu'on s'intègre. Théorie d'intégration citoyenne. Citizen integration theory. I firmly believe, with all the imperfections that I got, the flaws that I got, this, not having focal retrograde amnesia, Asperger's, with all this, I do believe in my Trinity of theories with the utmost 100%ness. CIT, Citizen Integration Theory, DRT, Debt Refusion Theory, and Democratic Fusion Theory. That Trinity of theories to be implemented via fourth dimension love. To create two complementary covenant cooperative public-private partnership institutions. Le Dragon Army and the Dancing Goddess Army. Avec toutes les imperfections que j'ai, l'Asperger's, l'amnésie focale rétrograde. Taking a picture of that, it's kind of cool. L'amnésie focale rétrograde, tu sais. Tout ça, j'y crois à ma trinité de théorie. La théorie d'intégration citoyenne, la théorie de la réfusion de la dette, la théorie de la fusion démocratique. Pour la création de deux institutions de partenariat public-privé complémentaires, l'armée du dragon puis l'armée de la déesse qui danse. Pour service et sécurité, service and security, 21st century, le 21e siècle. You know what I'm saying? Hey, how you guys doing? Good. Always happy when I get a smile and somebody says hello, nodding their head, and I smile back. How you guys doing? Hey, if I can offer some hugs and
You know, just ask. I can be somebody's punching bag for a few minutes. Juste me demander, vous avez besoin de câlins, j'en ai offert votre punching bag pendant un couple de minutes. Là. Défouler, ouais. Faut pas que tu me laisses de blessure, juste de me demander. Pas difficile. Mais... Je comprends. C'est des temps difficiles, mais il faut avoir des solutions. Solutions at difficult times. It's not all about the money either. C'est pas tout de l'argent. Si vous voyez mon loyer payé. My rent's paid. Mon loyer est payé. Ma facture d'électricité est payée. Tu sais. Pas juste de l'argent. Coast to coast, Canadian Armed Forces, Dragon Army, Public-Private Partnerships, Operation Northern Scorpio. L'opération du Scorpion du Nord. Northern Scorpio. L'opération du Scorpion du Nord. Look at these beauties, wow. Really nice. I gotta take a picture of these. These are freaking nice. These are in Westmount. This is where we came back to. We're gonna go drill it by where we came. Eh? See? Yeah, man. There we go. Wow. That's a beautiful picture. It's beautiful trees here. I love autumn on 4 seasons. Sometimes it takes that vigor, huh? And it takes that exercise. From my writings, probably I've been a lot of suffering, struggling, mais qu'est-ce que j'ai des mémoires, j'ai eu beaucoup de difficultés, puis j'ai eu beaucoup de souffrance dans ma vie. I got a lot of suffering, but hey, during this COVID, I've been healing. Dans la COVID, je me suis remis debout, puis mais ça fait un effort, ça prend un effort au quotidien. It's like some things are constant. Les choses, des fois, qui sont, c'est constamment, tu sais. Things are constant sometimes, eh? Things are constant sometimes. Des fois, c'est des choses constantes. Right? Constancies. Because this and working out, training, exercising, and public hygiene, and lots of reading, lots of writings also. J'étais constant dans l'entraînement physique, puis bien sûr, l'entraînement physique. Puis, go, buddy, go. Encouraging my fellow citizens to do some working out. Good for you, buddy. Hit it up. Go. He's alone, see, but still, he's not alone. He's got me backing him, fellow citizen. Perhaps, maybe, shouldn't speculate because we assume much. Speculate some is a senior citizen. Maybe he needs some love, a hug. You know? Maybe he needs a hug. He needs some encouragement. Maybe he built one of the dams we now use, right? So it's a privilege. Oh wow, this is cool, man. Here we started, it was 7 o'clock, always 7. It's always 7 on that clock. Toujours 7 heures, c'est le montre là-bas. It's always 7. Yeah.
Turn your heads left and right. On tourne la tête de gauche à droite. Quand on traverse, for my security, for somebody else's security. Because you never know, brakes might malfunction. Instead of pressing the brakes, the brake pedal, the accelerator is pressed. Think my security, liberty, somebody else's joy, go citizen, go citizen, go citizen. Encourage you all to work out, train, exercise. Working out, training, and exercising has been it. Will be my medicine and therapy of choice. Fellow citizen, jogging 7 kilometers, good for you, double that. Fait qu'on tourne de gauche à droite de la tête parce que pour ma sécurité, la sécurité des autres, et car des fois c'est les freins qui ne fonctionnent pas, c'est possible. Hein? Et aussi que ça pèse sur l'accélérateur, puis pas sur le frein. Ça peut se produire des erreurs comme ça. Fait que même s'il y a un arrêt, even if there's a stop, we turn our heads left and right and left and right, de gauche à droite et de gauche à droite. On s'assure pour ma sécurité individuelle avec l'autre. And for my security and the security of others. It's always a compromise. It's always a constant. It's always a constant. It's always a compromise. You know, c'est un compromis. Here I am, just having survived COVID. Ayant survécu la COVID. Triple vaccinated, obsessed about public hygiene, accepting my Asperger's. J'ai accepté avoir l'Asperger's. Après la COVID, j'ai survécu 42 mois, 42 months. February 2020 was like death, pestilence and disease. En 2020, en février, c'était comme la mort, la pestilence, puis la maladie. Now I'm back to life, health, strength. En vie pour la puissance, là. My fellow citizens smiled. Wanted to make sure that they saw me. And still I checked left and right? Because they have a stop. But like I said, brakes might malfunction. By mistake, presses the accelerator. Comme j'ai dit, on m'a regardé dans les yeux, on a souri. Puis, vu que ça soit sûr qu'elle me donne la priorité parce qu'elle avait un arrêt. Elle a fait de l'arrêt bien comme faut, je dois dire. Mais, tu sais, mais quand même, des fois, ça peut produire des erreurs. Ça pèse sur le pédale d'accélération, puis les freins ne fonctionnent pas, fait que c'est toujours un constant. It's always a constant, eh? Toujours un constant. And here I have priority now, but I'm just gonna wait for the sign. J'ai la priorité, mais je vais attendre, je vais être patient pour le signe. Just gonna wait until I traverse. And I got an hour anyway, j'ai une heure jusqu'à me rendre chez nous, puis c'est le coucher du soleil, so it's all I need really, but double trouble, we're gonna get it for some loving, and I'm gonna hope that I get the sunset. It's sunset time now, sun is rising somewhere in the world. Coucher du soleil quelque part maintenant dans le monde, mais on va être patient, 17 seconds. Eleven seconds, 9, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, lift off. Doing a meditation now on all the traffic lights across the collective North American civilization. How many wires? Lots. Je fais une méditation sur tous les feux de circulation, le système de circulation de l'Amérique du Nord. Ce complexe de civilisation nord-américain. Hey. Civilization is a privilege. Eh? La civilisation, c'est un privilège. And this is all public works built. Hey. Ça, c'est tous les travailleurs publics qui a construit tout ça. Juste ici, ils veulent faire du... Puis ils continuent à le faire parce qu'il y a beaucoup de travail à faire. There's a lot of work to be done in North America, public works, man. They're all labor. C'est du travail, ça m'est cher. En dessous de la terre, below, hey, the aqueducts, I see changing. Qui ont changé les aqueducs, les égouts, tu sais. There's gotta be a lot of things being done, man. North America, we got a lot of things to be done. A
lot of investments which has not been made since 1984. Structural renewal depuis 1984. Le partenariat public, le public in the public, right? Let it opportunity to the private. Too much private. We gotta balance the scales now. Again, il faut qu'on balance l'échelle maintenant encore. Tu sais? Tourne la tête de gauche à droite. Gotta turn our heads left to right, even if it's priority, like I said. It's like priority, like I said, you know. We gotta prioritize, and if we are to fight things like racism, I gotta do it one thing with kisses and hugs and pushes and work out in some arts and some culture, sometimes humor, comedy. Si on est pour battre aussi combattre le racisme, parce qu'on est quand même extrêmement divers en Amérique du Nord, hein. Notre civilisation nord-américaine, c'est très divers, ça. Puis on a fait ce compromis linguistique, puis compromis racial. Moi, je pense une race humaine, la race humaine, mais bon, on a ces différences, que des fois c'est tension, il faut l'admettre, puis si on en a dans nous, il faut l'admettre, puis c'est constant tous les jours. It's always a constant, all these things, to be aware, to be self-aware, and like myself, I also lost continuity of employment. Of employment and continuity for business pour le travail puis la continuité du travail. À cause de l'Asperger's, ben, j'ai finalement accepté, puis je sais mes symptômes. I know my symptoms. My symptoms are I repeat things too much. I get too close for people's comfort, people that I just meet. Sometimes during COVID that I learned not to stay the 2 meter, the distance of 2 meters, the 2 meter distance. 2 meter distance I learned to respect 2 meter distance and repeat things and have gestures which seem ritualized and repetitive, and we have obsessions, Asperger's, Aspies, myself included. Fitness, sports, 24/7. Sports, fitness, workout, train, exercise, overtime, every time, and geopolitics, rock and roll, and public hygiene, and all things of civilization and nature, right? En tant qu'artiste athlète aspie indépendant, mais j'ai des petites affaires comme des gestes répétitifs. Je répète des fois des choses 2-3 fois. Je répète des fois des choses 2-3 fois. J'ai des gestes rituels répétitifs, comme le geste de la main ou du corps corporel. Je m'approche trop proche des gens pour certains, mais durant la COVID, j'ai appris à gérer ça. Puis aussi, j'ai des obsessions, des intérêts obsessifs comme le sport, l'entraînement physique 24/24, temps supplémentaire à chaque fois avec votre dragon arc-en-ciel. Temps supplémentaire à chaque fois. Et puis, bien sûr, mes intérêts comme la géopolitique. Je peux en parler pendant des heures. Géopolitique, pas juste la géopolitique, mais aussi chose de l'histoire, puis de la civilisation. Chose de l'histoire, puis de la civilisation. Chose de l'histoire, puis de la civilisation. Tu sais? Civilisation. Civilisation et histoire. Géopolitique, puis bien sûr, une autre obsession, l'hygiène en public. De la géopolitique, puis du rock'n'roll, bien sûr. Les arts aussi, tu sais. Mais les arts spécifiques, rock'n'roll, rap, puis la cinématographie, cinématographie. We have obsessions, Aspi. Usually 3 main obsessions. D'habitude, 3 obsessions primaires. Comme moi, l'entraînement physique, la géopolitique, les choses de civilisation, like me, my 3 main ones, civilization, geopolitics, and fitness, sports, and fourth will be then public hygiene, l'hygiène en public. Mais c'est des choses qu'on est quand même obsédé par des choses comme là. We are obsessed by these things, and it's a constant thing. It's a constant. So look at those. It's so nice. Sunflowers are my favorite. Sunflowers is
Sunflowers in French is. Sunflowers in French is. Sunflowers in French. Sunflowers. 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 Fleur de soleil, fleur de soleil, fleur de soleil. It's getting chillier in the night. Censé de baisser jusqu'à 7. What it's supposed to be. It's supposed to go down overnight to 7. Yesterday I marched only for like a full game, more than an hour, 66 minutes. Hier j'ai fait plus qu'une game, 66 minutes de marche, marching yesterday. Just around my neighborhood. I said, hey, a game of NBA, please give to charity. NBA is quarters. Quarters. It's got 15 minutes, 15 times 4, that's 60 minutes, and hockey periods. A period of hockey is 20 minutes times 3. 3 periods, 20 minutes. You can go overtime, of course, but most games don't, like less than 20%, right? I think 15, 10% go to overtime, something like that. Statistics, right? Anyways, fact is that a regular game is scheduled just like football, NFL, for an hour total. It's quarters, 15 minutes. It's 15 times 4, that's 60, or 20 times 3 periods. If it's a period, that's 20 times 3, 60. That's what it is. I'm going to go for more than an hour, like a full game. Je dis hier, je vais sortir plus qu'une game, 60 minutes, je vais prendre une marche. Comme au hockey, tu sais, c'est une période d'hockey, c'est 20 minutes. 3 fois 20, c'est 1 heure. Ben, au football américain, régulièrement, ben, c'est des quarts, 4 quarts de 15 minutes, 4 fois 15, c'est 60. Comme le hockey, c'est 3 périodes de 20 minutes, 3 fois 20, c'est 60 aussi. La même chose, c'est juste la différence, c'est des quarts, puis des périodes, tu sais, c'est comme des tiers, un tiers. Puis là aussi, tu sais, basketball aussi. S'il vous plaît, les ligues données à la sécurité alimentaire, sport au féminin, puis pour l'armée de la Discretion, Danse Sacree, sports leagues. Please, hein, beg. It's like a beggar, you know, it's like what do we do? It's like do. I live an austere, simple, severe 21st century Spartan life. Vis un mode de vie sévère, austère, spartiate. Spartan. Super important. A regular physical exercise. L'exercice physique régulièrement. Super important. Regular physical exercise. Super important. L'exercice physique régulièrement. L'exercice physique régulièrement. Regular physical exercise. L'exercice physique régulièrement, mes chers. I feel good. I cannot stress enough the importance of regular physical exercise. Je répète. C'est du bleu ciel. Look at that beautiful sky, man. Hey, sometimes you gotta look up. Des fois, il faut que vous regardez en haut. Hein.
Sometimes you just gotta look up. Des fois, il faut qu'on regarde en haut, hein. You gotta look up, man. Once again, thank you, Hydro-Québec. Hey, all these lights now being lit across la belle province, thanks to those workers who, since 1944, built the dams. C'est travailleurs depuis 1944 qui ont construit ces lumières. Hey, on bâtit plus, on a ouvert la romaine, puis toutes ces lumières, mais proviennent de l'Hydro-Québec. They come from Hydro-Québec. Thank you for the labor. Merci pour ce travail. Thank you for that labor. And all the lights, public and private, goes all the way down to 5 or 6 states in the United States. Six. I know 5 for sure. All the way Manhattan Island, jusqu'à l'île de Manhattan, l'électricité du Hydro-Québec s'en va jusqu'à l'île de Manhattan. Peut-être 5 ou 6 États. Jusqu'à l'île de Manhattan, oh. Jusqu'à Manhattan Island. All the way. See the food delivery person, hey, bringing somebody's food. That's thank you. Il amène la nourriture à quelqu'un. Merci. La nourriture, c'est super important, super important. Hey. Food security. We gotta work. Bill Gates, Mark Zuckerberg, Elon Musk, NORAD, Dragon Zero, le NORAD, le Dragon Zero. Elon Musk. Look at this red car. Love me that red, rouge. Favorite color, you know it. Vous savez, rouge. If you're a millionaire, billionaire, finance, some food security, women's sports leagues, and LGBT causes. Si vous êtes un millionnaire, milliardaire, financé des causes LGBTQ, sport au féminin, la sécurité alimentaire. Hey, look at that! Dracula. Beautiful sky. Beautiful sky. Just nice. $44 minutes till 7. 44 minutes till 7. 44 minutes. 44 minutes jusqu'à 7h. 44 minutes jusqu'à 7h. 44 minutes. D'ici, je suis bien. Said I gotta reach back by 7 and a little bit before, like 10 minutes before the shower, quickly. Prendre un bain ou quelque chose. Sinon, je vais prendre un bain demain, finalement. Take a bath tomorrow.
Just saw some teens with dressing. It looked good. I think it was local. J'ai vu des trucs déguisés, mais je pense que c'était low-key. Hope they have fun in security and make love. Ils s'amusent en sécurité puis qu'ils sont bien déguisés. Go have fun, man. So, I love my youth, my children, mes enfants. So my children right here, Canada, US, all in Mexico, North America, and the whole piece. Mes enfants d'Amérique du Nord. Les enfants de l'Amérique du Nord, du Québec, des États-Unis. I hear them laughing, I'm happy. Je les entends rire, mais ça me rend joyeux moi aussi. Gives me hope. But you gotta have defense. You gotta invest in defense, defensive balance. Non, investir dans la défense. Dragon Army, l'armée du dragon. The cross goes straight. New ways, man. New ways, new ways. Nouveau chemin, nouveau chemin, nouveau chemin. Change, change, change. Eh? We gotta channel that aggression, man. Have a nuclear war. La guerre nucléaire est à nos portes. Hein? La guerre nucléaire est à nos portes. Il faut... sublimer l'agression. Hein? See, those are, I think, 4G, 3G, but 5Gs are smaller. What? Starlit heavens, man. Blue lidded sky, blue lidded, blue ciel. La déesse des étoiles. The goddess, io diria Cette of the sky. It's the goddess of the sky, la déesse du ciel.
Saluting our public works. There's the public work car right there. Public works truck. Camion des travailleurs publics, je pense. Salut. Merci, thank you, thank you, thank you. How we go, keep it. We gotta go stay to the east, to the west. We go to the east, to the west, to sud. Now we're going back west, west, west. Maintenant on rentre à l'ouest, west, west. There it is. Saturday night, I hope my youth go have good fun. Good consent, make out with consent, make out with consent. Samedi soir, j'espère que ma jeunesse fait l'amour avec consentement, sente bien, puis une sécurité pour aller dans les discothèques. To go with security is in the discos, man. You know? With security. Gotta get with that security, man. Avec la sécurité, tu sais. You gotta go with that security. Faut qu'il y aille avec la sécurité, bien sûr. You gotta go together, man. Security, service and liberty, you know. La sécurité, le service, puis la liberté, il faut que ça danse ensemble. Thank you, construction worker. See, want to build more buildings, it's construction workers that build it, first and foremost. C'est le travail en construction. Gotta build the buildings first. You gotta get that hydrate, man. Gotta go get back before the Habs game, man. I take a shower.
at a pit stop. My backpack is not that heavy. Mon sac à dos n'est pas si lourd que ça. I gotta get that clean, man. So this is pedestrians priority. Les piétons, piétons. Pedestrians in French is piéton. Piéton, piéton. Pedestrians. Turn your heads left and right before you cross the street. See, you're gonna let the person there cross. And we're gonna make sure it's safe. Turn your heads left and right. On tourne la tête de gauche à droite. On s'assure. On s'assure, on s'assure. Security, man. I gotta turn, never know, brakes. Eh? Les freins, peut mal fonctionner. Malfunction. Press the accelerator instead of the brakes. Ça peut peser sur l'accélérateur. Puis pas sur le frein. Puis là, quand on dit en bon québécois, on est dans la merde. Like we say in good Quebec, we pile of shit. It's always a constant, eh? It's a constant. C'est constamment. Civilisation, c'est un privilège. Puis c'est constant. It's a constant, eh? Got a multi-dimensional North American civilizational complex. Many things. On a un complexe multidimensionnel, le collectif de civilisation nord-américain. Now I gotta blow my nose. Auctioning dragon snots. Je vends les crottes de nez. Not these ones. These ones are gonna be discarded in the garbage, but for future. Put it safe next time in a Ziploc. Ship in North America only. En Amérique du Nord seulement, puis you know. Mouchoir, tissu, mouchoir. It's a wipe, nose wipe. We call it Kleenex, but Kleenex is the brand mostly, right? Give to charity Kleenex. Nobody's sponsoring. We get no public and private sponsorships. And I'm only my anonymous sister in many ways. J'ai pas de commandite en ce moment, des commanditaires, juste des bénévoles. Bénévole, bénévole, bénévole. Des commanditaires, ça pourrait être bien ma soeur anonyme, puis c'est ma soeur anonyme. My anonymous sister friend. Greatest woman I know. If I make $1 million, gonna give her half. $1 billion, gonna give her half. $1 trillion, gonna give her half.
La meilleure femme que je connais, ma soeur anonyme. Si je fais 1 million, je donne la moitié, 1 milliard, je donne la moitié, 1 trillion, je donne la moitié. To the north, to the south. Le coucher du soleil. Le coucher du soleil, le coucher du soleil. French for sunset. French for sunset. Sunset is coucher du soleil. But the sun now rises somewhere in the world, right? And on the west coast, 3 hours difference. So it's, what time is it now? 6:36. So on the west coast, Vancouver, San Francisco, it's -3, 3:36. Parce que sur la côte ouest, vu que maintenant il fait 6h36 ici, on enlève 3 heures, fait que c'est 3h36. Fait qu'il y a peut-être encore du soleil à San Francisco puis à Vancouver. Mais vous voyez comment il fait beau. Just love sunset. It's really nice. Le coucher du soleil, c'est vraiment d'une beauté exceptionnelle. Puis moi j'aime ça. Puis I like it. I was going, people were hugging, kissing, working out, training, exercising. It was a good day to go to the mountain for the Forgotten Goddess. Les gens s'entraînaient, puis faisaient de l'exercice, puis s'aimaient, puis faisaient du cyclisme. Puis un bon jour pour la Deesse Oublie. For the Forgotten Goddess, Bill Gates. Je fais appel à Bill Gates. I'll call for Bill Gates. Right? Because it's Bill Gates' birthday. Bill Gates' birthday today. Wonder what he's having for his birthday. Any cake, any sugar. Thinking about computers. La fête de Bill Gates. Aujourd'hui, c'est sa fête. Je me demande. Qu'est-ce qu'il mange? Qu'est-ce qu'il mange Bill Gates maintenant? What is Bill Gates eating now? Qu'est-ce qu'il mange, Bill Gates, maintenant? Qu'est-ce qu'il mange? Qu'est-ce qu'il mange? Qu'est-ce qu'il mange? Qu'est-ce qu'il mange? What is Bill Gates eating now? Qu'est-ce qu'il mange, Bill Gates? Here's the garbage to properly dispose in front of the health facility here to properly dispose of my snots in the garbage pour disposer de mes crottes de nez dans la poubelle où que ça doit aller. Vous voyez, j'ai mis ça dans la poubelle. Là-bas au coin, I put it in the garbage where it's supposed to go. So what is Bill Gates having for his birthday? Wonder how much money Bill Gates is spending for his birthday. Je me demande combien d'argent il gaspille Bill Gates aujourd'hui pour sa fête. Et le drapeau du Québec, il est pointé dedans. Oh no, c'est mon drapeau, that's my flag, but that's stuck in there. Oh, there we go. Break free. Broke free. Le drapeau du Québec! La belle province needs a changing, man. Ça a besoin d'un nouveau, ça. It needs a changing, eh? Ça a besoin d'un nouveau. Needs a changing of it. Ça a besoin d'un nouveau. $7.69. Besoin d'un nouveau, man. Need a new. Needs a new one. I don't know, maybe that's been 7 years, 20, 7 ans, ça, je sais pas. En tout cas, peut-être moins, 3 ans et demi, 3
So, because with the winters could degrade like that, ça dégrade, mais bon, c'est cool. Actually, we have pretty nice flags affordable for like, I don't know if they're $3 anymore, but they used to be. And le store $3, un drapeau du Québec, il n'avait, mais je sais pas si non. J'en ai chez nous 2. I got my place, I got Quebec, Canada flags. And I rock with the dragon, flag of the dragon. C'est pour le drapeau du dragon chez nous. Puis avec du Québec, bien sûr, puis l'Amérique du Nord, le Mexique, les États-Unis, le Canada, although not only the dragon and the dancing goddess flags, pas juste le dragon, le drapeau du dragon, puis la Deesse Oublie, mais aussi du Canada, puis du Québec, puis du Mexique, ensemble. Puis la Deesse, l'armée de la Deesse qui danse. That's my dream for a public-private partnership. So what is Bill Gates having for and how is he celebrating? Well, I called his birthday, I celebrated the greatest woman I know with it. Bill Gates. Birthday, la fête de Bill Gates. Puis aussi, la meilleure femme que je connais. But honestly, I would be just happy if I don't need it. It's not all about the money. I'll be just happy just having 7 days to spend with Bill Gates where he teaches me everything he learned. Je mets ça l'apprentissage pendant comme une semaine ici à Montréal, qui m'apprend tout ce qui est de Microsoft, toutes les choses de l'ordinateur que lui qui connaît, tu sais, puis on connaît bien, là, tu sais. Must know a lot, eh? Bill Gates built an empire, and he was for like 22 years since, I think first time was like in 89, he was the richest man in the world, en 89, je pense, la première fois, or 91, whatever, 89 maybe even, wow. I think first time, I'm not sure, I gotta double check, but nonetheless, for sure in the 90s, but it might be that the first time he was a billionaire, the richest person in the world, Bill Gates, it was 1989, could be. And then the 90s, for sure, 93, 96, 97, many years, and 2000, so for like, sometimes a decade, it was just Bill Gates, the richest person in the world. Pendant comme une décennie, Bill Gates, le plus riche au monde avec Microsoft, tu sais. Puis bien sûr, Microsoft, tu sais. C'était Bill Gates qui dominait les années 90, l'homme le plus riche, les 2000, puis là ça a changé un peu, 2010 ça a commencé à changer. But the 1990s, he dominated to being the world's richest person. Early 2010s, just lately, like the past 7 years, he was like kind of dethroned, but he was back on enough. Il a quand même été un peu détrôné ces dernières années par Elon Musk, je pense maintenant. I think Elon Musk now is the richest person on earth. Je pense Elon Musk, c'est le plus riche maintenant au monde, je pense. Mais des fois c'est Jeff Bezos, both. Here for the Dancing Goddess and the Dragon Kingdom. Des fois c'est Jeff Bezos qui doit donner pour l'Amérique du Nord, for the North American. For my dream manifesting as the Dancing Goddess and the Dragon Kingdom. Pour mon rêve qui se manifeste comme le royaume de la déesse et du dragon qui passe. Le rêve qui se manifeste comme le royaume de la déesse et du dragon qui passe. Wow. Support this independent aspect, androgynous, pansexual, artist, athlete, philosopher, geopolitical analyst, and theorist. I want to be Telemite. Soutenez votre artiste, athlète, philosophe, analyste en géopolitique, aspire un 7e comédien rock'n'roll. I want to be Telemite. For that world peace. For the rebirth of the North American Collective Civilisation. Pour la renaissance du collectif de civilisation Americain. It's already dark now. 6:44. 6:44. We got this food security starts with the farmers, la sécurité alimentaire. Là. Commence avec les fermiers. I'm happy that we got bread, gonna leave it for somebody else.
Somebody put some bread, quelqu'un qui a mis du pain. Fait que on va le laisser pour quelqu'un d'autre. Gonna leave it for somebody else. And I'm just curious if we do the rounds and if we come back, see if somebody puts food in the next 7 minutes. Si on fait la ronde, je suis curieux de voir s'il y a du monde qui vont mettre en 7 minutes, s'il y a quelqu'un qui va mettre la nourriture in the 7 minutes. I'm just curious, only like a test, so I got 7 minutes to record, but I don't know if I'm gonna make it on time when I do the tour here. I'm gonna run a little bit late, but if it's okay if I miss the first period, c'est ok si je rate la première période. S'il vous plaît, donner la charité alimentaire. Please give for food security and donate for food security. S'il vous plaît, faites des dons pour la sécurité alimentaire. Puis, let's see how much time is it. I've been on the march since I left my headquarters. I'm close by. Je suis proche de ma grotte de dragon arc-en-ciel. I'm close by my dragon's lair here. And breaking personal fitness records during COVID and again this week and last week. Je brise des records d'entraînement physique personnel. Puis, encore une fois, je vous répète, votre conditionnement physique commence dès aujourd'hui. Your personal fitness journey commences today. So see, I got 3 hours 43 minutes. 3 heures et 43 minutes. 3 hours 43 minutes. And I started the clock about 93 meters from my dragon's lair. J'ai commencé à mettre le timer pour me timer la marche. À peu près quand je suis sorti 93 mètres de ma grotte de dragon arc-en-ciel, 93 minutes from my dragon's lair. So I'm gonna reach about 4 hours and something, more than 4 hours. But nonetheless, wow, no non-stop marching. Not steel toe boots because it's the Sabbath, full moon Sabbath special. Pas de cap d'acier parce que c'est pas de bottes de cap d'acier. Pas de bottes de cap d'acier parce que c'est le sabbat. Puis m'en viendrai pas lourd going on these steps. 3 hours 43 minutes. Yay, that's the best Halloween. Ça c'est le meilleur Halloween du coin. Best Halloween, man. I love it. Good job. I hope they give a lot and I hope they get lots of visitors, lots of joy here. And I wanted to discounted the candy because my brothers and sisters, we can do better parce que mes frères et sœurs, on peut faire mieux, tu sais. On peut faire mieux, tu sais. We can do better. I was hoping for the discounting of the candies, but I started advocating for it at the end of September. J'ai commencé à advoquer and dedicated my workouts and end of September. Puis j'ai dédié mes entraînements, blablabla, but hey. It's okay. It's carpe diem today, every day. 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 Aujourd'hui, puis pour demain. Carpe diem it. Today, every day. Du carpe diem. Aujourd'hui, look at those stars. Goddess of infinite space and space. Infinite stars, infinite space. La déesse. Les étoiles, puis l'infini. No. 93 for my 93 people nation. Telemites, rise. Telemic, on monte. Just imagine how many stars now we can't see because we live in an island here, metropolis, 2.5 million people, 4.5 million people. From above, the sky is really lit, but on peut pas voir so we got light pollution, but there's lots of stars, eh? We were to see. Il y a tellement des étoiles, mais on peut pas voir à cause de la pollution parce que c'est une métropole. Juste l'île de Montréal, c'est à 2,5 millions. Fait que, avec 4,5 millions au total, environnement le sud puis le nord. Puis, so many stars. Eh? North Americans, we're 40 million in Canada, 40 in Canada, 350 in the United States, plus 100, more than 100 in Mexico. So we got more than 50 million people, eh? Just North America. Plus, if you include Cuba, Haiti, and Dominican Republic, we add up, eh? We add up.
get to 600 000. Si on met toute l'Amérique du Nord avec Haïti, puis le Cuba, c'est 600 millions. Les Nord-Américains qu'on est, Haïti en font partie, le Cuba en font partie. Et dans les étoiles, on regarde les étoiles, hein. Toutes les étoiles qu'il y a dans le ciel, c'est, à cause de la lumière, on ne voit pas. Puis c'est 2,5 millions sur l'île de Montréal, c'est comme un petit pays. C'est like 4,5 millions. 4,5 millions, 4,5 millions. Le nord, le sud, on ne mettra pas le complet. Right? Have fun, Saturday, safety, security. North America, amusez-vous, sortez. Just want to say the price of gas. Careful, attention. Just wanted to see the price of gas. It goes up and down, and there we're gonna finish it. Full moon. That is the moon. That is the moon. Full moon. See? That is the moon there. That's the moon, baby. Perfect, because we going on a full moon, hein? So this is where we're gonna see. That's the full moon there. Ça c'est la pleine lune, ça. Juste là en avant. Just there. Wow. What a beauty. Full moon. Full moon special march. Finishing to see the full moon. What a blessing. On finit par voir la pleine lune. Hein? C'est une marche spéciale de la pleine lune, sabbat de la pleine lune. Je vais prendre une douche, me laver, puis faire la cuisine pour la Deesse Oublie. 3 days special. 3 jours spécial chez nous, la pleine lune. Full moon special rite and dance. And Goddess love you. Goddess, la Deesse, Goddess love. It's the full moon, baby, right there.